Madam was say na masa mo akwa baba Snap News TV so na dey dika o show kasa video so odum ye no subscribe no wan share video no so ya dey amaye ame pa cho utimi kire wadwen or comment section ne mu do ba ya beboa menu menu so wundi atem na obeka wasam akasa na ye tu fa ne akwa santimantem de na asie de asie e wa santimantem mu ne se Jachie hene ese wonte ase se bi otafra che wo so wonte ase se asrafo asojafo ya mobo Ghana ho eban na mudi Ghana so na kese se bi otafra che BBC wo Ghana ha no mo ne da mo na mokọ akonu ani ekwaje jenye freedom ani asomdwe de brain na ne de wo so da ya wo so da ya wan so da ya pa e de asem no fi se bia e ya tesem anase awudro asem wo so wo no ankasa abon na mo akọhwe e de asem na asi wo ne kuro so a asrafo adi emunani adi efunu ani ababesie enipa awona asase so abrawa ante ho ente so bia ne won waka hwe enfrema anoma bi kura me de ameso no da ya na se ameka asem bia nto ne sirim adan yese enipa ne so a omakwakosie no omunim ne nipa ban sese bi otafracha wo ye bodani sese bi otafracha wo ye yalini sebio tafracha waye kronfo womunim enti wose ennene ene china wometufunu no ene kurowu akasa Jachie hene ene kasa wose wometufunu no asojafo amobaya mbesie funu a wonnim na yese omukohwemu no sa nipa no kro wonfiri Jachie kuro no so womunim nipa ne ban sebio tafracha se makoku ni baabi ena mode na eba asrafo na asem no wakam ena mode na eba ni kuro mu aba besie na wonim wo hwe wosremo nyado wose Jachie kuro no efinka ho bibia nka ho won pesa asem no ebekọ apensu anim anase ebekọ kodu asanten anim enti enne chine yia asojafo amudi anim ema mo besie efunu a won firi Jachie kuro so no mo nim nipa ni eni papan no wo mo nim bebe nipa ni firi no mo nim nipa ni te biye na maba besie no ewo ne kuro so no wosrem anyado momra na mbetufu no na momfa no nko se ne be ma kampra mo de beko se ahimfa na mo de beko mo amasamwa enti ensamo ne de yebepire na nabuafu ohene so buafu ene etwagu screen so no na sabio tafracha de obi nse trododo emma 20 no momyenkwe nyenkotie wahene mpo no de wi ano wakasa ne kuro de eda na koma so na san da na bamu no ntino one person fin bia beka kuro no momyenkwe nyenkotie no yeba na de wo mu bia no so ni secret egwom na esrafo adi emu anim akwakosie funu abraefunu mfrisa kuro no so no ye de ho nchire mu so be de ebepre momyenkwe nyenkotie wahene mpo no yeba na de wo mu bia no yesan de abesom medam asem Sure, woman, I mean, you know, yeah, no, they call a military police for acquire case. Amawomo. And the master call a 4B and paying for no honor. And so, Macoya case, Amawom. Now, Womono, I shall never say, baby, as uncle phone will be ano. Womo Beshe, Sanko Fono. Now, the Emma Sawe Nabana, the buy them the battle, the man for any mono. Almost say entiase yenye press conference na wiase nyina nte eza say yenti bida sa sojafo difunu anim nipa no wu ya ne sabi onye sojani wanya srani wanya ma panyini bia waya timanu ni ana de ha ju kan say nipa no sukura na owu no yenim nipa no awo Jachie kromu ya so ori bakọ no ampanyase oboasa ampanyase ọ na ote a wowu yenim ni da said ye ade ne ku no said ye na ye wo mo ne di efunu no aba besie no enti yesew ekwa bia so be fa so efunu ne yetu ne hu adekuri a eye sa efunu no enti omo asojafo di animu aba besie o aba omani ni mu hwe no ne ade a eye omani ni nyina hawo me hwehwe mu ma me ye no ansa na bibi sa be ye no na manya ne ntie se bibi benti abusua panyina na wada Sabu sana no ya friend opanyini bo me ma yeto nsa friend ne ama me busa no wo se woni de wonimu
bibia esa no mpo ye rantam kese eda ho de enya de se odo obetuma hwe se bibi saa ebe ba so a obetuma hwe enti onim bibi saa eno na maame amama ntimi ayese ye rantam kese de sebe santimi bebie ni wono mu a ɛneɛ sɛdeɛ ɔhene mpɔn no seɛ no ɛyɛ ampa na kura mu no nso so no mesrɛ mo monkotum funu sɛ mode kɔfiri hi o sɛ dɛn o sɛ nso so nipa bɔnefoɔ bi nso so ɛna ahyehyɛ asraafoɔ ntaadeɛ ɛde kɔyɛ saa nneɛma no nso so de ayɛsrɛ mo adɔ mesrɛ mo na ɛyɛ me dɛ sɛ wɔkaa sɛ wɔde asɛm no so akɔda ne Ghana Police Service mepa mo kyɛw Jachie for Ghana Police Service amwo hɔ mesrɛ mo di asɛm no akyi ɛnyɛ dɛ ɛma yɛ because nipa no na nase wonim ni nipa ba wonfiri kuro no so wonim no na asase so na akɔsie nipa a wonim no ne deɛ ɛne Ghana Constitution ɛne Ghana ɛne asanteman emmra nso so ɛbɔ abura nti mesrɛ mo anya do monkɔ na monkotufu na monkohu de kuku ne hwɛ nipa na identity baabi ofiri sɛ so akorɔmfoɔ nso so ana ahyɛda akɔhyɛ asraafoɔ ntaadeɛ ɛde kɔyɛ saa nipɔyɛ ne deɛ ɔkɔ soso no nso so a na yehu deɛ yɛde kɔ ne yehu ne puma sibrɛ na momiankɔ ɛtɔmle bi ana nkurɔfoɔ bi di asante ni mu yɛ fam ebi se ɛponofoɔ ɛna yɛ akanfoɔ ebi nso so keka sɛ ɛyɛ mfantefoɔ ɛna yɛ akanfoɔ kasa na yɛ bebree asɛm na yɛ bebree history ne sɛ asɛm ne sɛ yɛnkɔ tie professor yɛba de wo mu bia yɛsan de bɛsom medam ase mu na brɛ na tie ne nyina yɛba na de wo bia yɛsan de asom medam ase actually became the founder of the Ashanti Kingdom. It was during his time that we had the golden stool. It was during his time that Ashanti institutions, customs and conventions and traditions were instituted and everybody made to pay allegiance to the golden stool. It was during his time that Ashanti fought and liberated itself from Denchira. Having defeated Denchira meant that they came to control all the trade routes to the south. It also meant that they came to possess the castle documents of Elmina Castle. And so it meant the white people were paying tribute and taxes to the king of Ashanti. So Osei Tutu made the kingdom extremely rich. Now we all know that he died while fighting the Achem people crossing the river Pra. After him came his nephew Opokuwari. Opokuwari immediately had the duty of fighting and subduing Achem in the Ahantan War. He was also able to fight Eburu Moro of Awarin, and he added Seshi and Bono to the kingdom, and also went as far as Tain, and then Ahafo also became part of the Ashanti kingdom. And so we can say for certain that it was under Okatechie Opokuwari that Ashanti became an empire. After Opokuwari, we had the king Kwesi Obuedum. And Kwesi Obuedum never had any intention of going to war. He felt that the gains of his predecessors had to be consolidated. So he was a man of peace, except for the fact that the Achems rebelled, and the Achem brought in the Dahomey people to help them. So being able to defeat Achem and Dahomey meant he had extended Ashanti influence to Dahomey. Now from Kwesi Obuedum, we had Osei Kwadwo. He was given the title Osei Kwadwo Okunwawia because he was so warlike that anytime you mentioned war, even 12 o'clock in the day, he would not think twice, because it is said that he could manage war more than peace. And he, Osei Kwadwo, became the one who fought the Gomba people, made a treaty with them, and they became friends. And so Ashanti's power went further north. And it was Osei Kwadwo who institutionalized the idea of having ambassadors in every area that Ashanti was ruling. So he added diplomacy to war. After Osei Kwadwo, we had Osei Kwame. History says that he was the most merciful of all the Ashanti kings, because secretly he became Islamized. And being a Muslim means he would not pour libation, he would not bury people with gold
and then he would not do human sacrifice. This was very good. He was the only Ashanti king who believed in the monotheistic God. The Ashantis would not tolerate that, and so they stood. And then after him came Opoku Fofie, who was also a man of peace, except that the German people rebelled against him, and they brought in the Corn people of Ivory Coast to help them. And when he was able to defeat them, it means he had extended the empire to about the size of 2 or 3 times the present day Ghana. So this was Ashanti for you. After him came possibly the greatest of all the kings, Osei Tutu Kwamena Asibe, who later became Osei Bonsu. He fought the Asen people and then the Fanti people in 1805, because the Fantis had given assistance to Kojo Tibu and Koku Aputai, 2 Asin chiefs that Santehene had wanted to punish. In 1811, he defeated Fanti again. 1815, he defeated them again. And the British governor sat face to face with him. So he was the first king, Osebosu, the first Asantehene to have sat face to face to draw a treaty with the British governor. And the British accepted that Ashanti's influence could come as far as the Gulf of Guinea. Indeed, at Winneba, he welded himself into the sea and said he was the conqueror of the sea. And that was why he had the appellation Bonsu. So his name became simply Osei Bonsu. It is also said that in 1824 February, the British, who miscalculated the power of Ashanti, had brought in Sir Charles Makati to fight and defeat Ashanti. And I'm saying it was a miscalculation because Ashanti army was formidable. The man lost his life. Sir Charles Makati lost his life in the battle of Nsamanko. But the Ashantis could not celebrate it because on that very day, 25 February 1824, Sir Charles Makati died. The Asantehene also died. He was succeeded by his nephew Osei Akoto. When Osei Akoto came to the throne, the first thing he did was a catastrophe. He reminded himself of the fact that the Gans had given assistance to the Fantis when he was fighting them. So he had to punish the Gan people and then make the